Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Cardiff City Stadium para presenciar el partido del día. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. País de Gales se va a cruzar en el campo contra Perú. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Estos son los titulares del equipo de casa. De una parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Aaron Ramsey. Maneja la pelota Ramsey. Bien abierto. Ese buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esta puede ser buena. Ella está aguantando el balón. Tiene oportunidad de cruzarla. Oportuna intervención levantando el balón. James. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet, hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Advíncula. Ofrece una cantidad de opciones a su equipo que lo hace todavía mejor. Lo de Aaron Ramsey. ¡Sí tiene una! ¡Ruedea! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. Se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador. Y seguirán festejando este gol los peruanos que están arriba en la pizarra. Ha terminado regalando el balón en el pase, será lateral. Renato Tapia.
Perú que entrega la pelota. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Revienta la pelota el arquero. Ruiz Díaz. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Que no se le olvide la pelota nomás. Han regalado la posesión. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí están buscando el contraataque. Esta jugada podría terminar en gol. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí los acaban de frenar. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Acá con este lo ganan. Pelota que se escapa por poco. Renato Tapia. Pierden el balón. Tapa bien el centro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ramsey en ataque. Con esto rompen el empate, se viene. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Aaron Ramsey. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Mete bien la pierna. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Regalado el balón. Aaron Ramsey. ¡Qué gran servicio! Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. James. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ¡ojo! Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahora es pelota de ellos. Ojo a Ramsey. A ver si la cruza. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y continúa por el costado. Se viene, le pegó.
¡Se viene! ¡Golazo! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Lo agarró al arquero tomando mate, ¿eh? Porque fíjate que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró. Veamos otra vez ese gol. El partido por ahora 2-1. Es un genio pasando la pelota. Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Se les ha ido el balón. ¡Qué buena pelota metido! Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. En ese momento son los que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido. Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado. Pero el otro es espantoso. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Pasi tiene una. Ruidía. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol. Esta jugada podría terminar en gol. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Pelota que se escapa por poco. Se viene, le pegó. Se viene. ¡Golazo! Mira qué pedazo de gol que clavó. Arrancamos el segundo tiempo. Perú mueve la pelota. Luis Abraham. Perdieron la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. La Foquita Farfán. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Aaron Ramsey. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen primer tiempo, ha hecho un gol y ha jugado bien. El equipo está perdiendo y al fin y al cabo es lo que cuenta. Ataca el conjunto peruano, atentos con esto. James. Pase bastante peligroso. ¡Y está gol! ¡El gol que empata todo! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.
Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Advíncula. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Córner al corazón del área. Buena defensa en el fondo. Peña. Le queda todavía media hora al compromiso. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meterte cambio que ya veremos cómo le sale. Aaron Ramsey. Esta puede ser buena. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Moore. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Y bueno, Mario, ya vemos a Aaron Ramsey abandonando el terreno de juego. ¿Qué te pareció? Nada mal, así, justito, como aprobado. Ha hecho un gol y el partido está empatado. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. James Chester. Ahí va la pelota en el área. Y ahí está, se va escapando. Atento con este lateral que puede generar peligro. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Ahí tiene para centrar. Ahí va avanzando con la pelota. Balón cargado de peligro. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Advíncula. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Busca un carril por afuera. Fácil, se quitó la marca. Ahí lo busca el primer palo. Balón al palo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Aleja la pelota de su portería. Pierden el balón.
Le llegó limpia la pelota. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Desde ahí la quiere meter. Una vez más se queda con el balón. El partido que casi termina acá. Es como en el patio del cole. Gol gana. Aquí la tiene. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora no habrá tiempo para la reacción. El asistente que levanta la bandera. A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera. Pato Araujo. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Oportuno cruce. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Esa pelota que va por la banda. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Renato Tapia. Buena noticia para este partido, le están sumando 4 más. No se están comiendo las uñas, se están comiendo los dedos los hinchas. Pero tranquilo, que la victoria se la pueden llevar. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Sam Vokes. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Tatán, tatán! Se terminó el partido. Esto finaliza en empate. La verdad que el partido que hemos visto hoy, Fernando, es maravilloso, ¿eh? Porque han brindado un gran espectáculo a pesar del empate. Contame un poco, Mario, sobre el partido de Aaron Ramsey. A mí me parece que no ha tenido tanta participación en el día de hoy. Ha marcado el gol del empate y ahí nomás. Pase tiene una. Ruidea. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol. Esta jugada podría terminar en gol. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Pelota que se escapa por poco. Se viene, le pegó. Se viene. ¡Golazo! Mira qué pedazo de gol que clavó. Pase bastante peligroso. Y está gol. El gol que empata todo.
Balón cargado de peligro. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. All eyes on Luka Modric. He starts today, but might he be retiring? Stay with us for all the action on EA TV. Hello everyone, always a joy to be here in South Yorkshire. We're at Bramall Lane. I'm Derek Ray, ready to bring you commentary, and joining me is the former Arsenal defender Lee Dixon. And it's all about action from the Premier League in this case. It's Sheffield United up against Newcastle United. Yeah, great to be here. How lucky are we, Derek? We get paid for this. Astonishing, really. Looking forward to a fabulous game. I'm sure the fans are too. Should be great. Plenty of talk from the pundits coming into this game, focusing on Luka Modric. If reports are to be believed, this could be his final season as a footballer. Could it be he's about to hang up his boots, Lee? Well, I'm sure he'll think long and hard about it when the time is right. He has earned the right, though, to make that decision himself with his performances. He'll miss it, though, if he does retire, I can tell you. I do. Well, here's how the lineup looks for Sheffield United. Well, they are a team with a preference for the counter-attack. Is that something that you would expect to see in this game, Lee? Yeah, I would say so, Derek. They're comfortable defending in numbers, organised, and obviously have the pace factor up front, ideal for a smash-and-grab style. So the starting 11 for Newcastle United. Thank you. Would you call it 4-5-1, Lee? Yeah, I really like this formation, Derek. 4-2-3-1, really. The two central midfield players supplying support to a three ahead of them, and then a lone striker with a number 10 just behind him. And the match begins. Fran Beltran. And Nketiah has it. Nketiah. Well, the goalkeeper in charge of the situation. So now a corner. Over it comes. The end product just wasn't there. Yuri Berchiche. Well, for Newcastle United, it certainly was a good performance and result in the last match against Manchester City. How do you see this game going, Lee? Well, a win's a win. 3-2 at home's never a bad result. Was the win on the cards today? I'm not so sure. I'm going to go for a draw. Fran Beltran. And they have possession again. Well, the defending not the best here. Can he put them in front? Yes is the emphatic answer. And you have to say it was on the cards. Well, it's good build-up, and there's one player standing in front of the goal, and it falls to him, and he's not going to miss from there. Well, let's have another view of that goal. Well, the manager knows the importance of that goal. He also knows that you're at your most vulnerable just after you've scored. So the match has restarted. 1-0 here. United goal. Number 10, Callum Wilson. Doucouré.
Callum Wilson. Definitely look as though they want to make this move count. Oh, that's a pass of high quality. He's in position. And a goal! The quick 1-2. And they've turned this game on its head. Well, here it is again. The through ball is perfectly timed. It causes havoc. And sometimes, with all the time in the world, you can fluff your lines. But he composes himself and slips it past the keeper beautifully. Well, his players have followed his every command and some. The coach must be delighted. It's going their way, 2-0. Fran Beltran. Berge with it. Well, they're moving the ball neatly enough. Just looking for that decisive pass. Nketiah. It has to be! And finishing there with more of a whimper than a bang. Derek, that reminded me of you, finishing like that. It's just terrible. I wouldn't have done that well. Berge. Nketiah has it. Sheikh Doucouré. A glorious chance, but it can't get through. And now the delivery. Not too fussy in clearing his lines. Playing with purpose and control. Nice looking pass. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. Modric. David Silva. Wilson. Now Silva. Must be. There it is. The goals keep coming. No stopping them today. Well, as we see again here, the damage is started with a beauty of a through ball, and he chooses to use power in the finish. Not much chance for the keeper when it's hit that hard. Well, enjoy the good days as a coach. It could be a roller coaster ride, I can tell you that. Is this going to be a thrashing? 3-0 now. Perfectly positioned to take it away. And very deftly cut out. Caleri. Nketiah has it. Berge. Lars Bender's block. Oh, surely. Crucial intervention just then amid impending danger. David Silva. Well, let's see what they have in store for them on the break. Oh, lovely incisive pass. Well, he'll be irked with himself. Ran into an offside position.
Berge. And he takes it away. David Silva. Wilson. Here's Modric. Modric. He's foiled them on his own. George Baldock. Sheikh Doucouré. Possession and patience, the watchwords. Berge. Oh, he's given the ball away unnecessarily. Callum Wilson. And he's through. Well, how about that for a piece of tackling to break things up? Well, that is how to run at defenders. And the flag does go up. Must have been tight. And 3 minutes will be added on for stoppages. Definitely look as though they want to make this move count. Nketiah. Well, they were possessing the ball well, but now they've lost it. Jacob Murphy. Well, there it is, the half-time whistle, and Newcastle in front. Lee, your assessment? Well, Derek, this goal-scoring machine continues to impress yet again. It's the sheer amount of chances they create for their flair players that makes them the top goal-getters. Terrific stuff. And the match begins. Nketiah. Well, the goalkeeper in charge of the situation. So now a corner. Well, the defending not the best here. Can he put them in front? Yes is the emphatic answer, and you have to say it was on the cards. Definitely look as though they want to make this move count. Oh, that's a pass of high quality. He's in position. And a goal! The quick one too, and they've turned this game on its head. A glorious chance, but it can't get through. Wilson. Must be. There it is. The goals keep coming. No stopping them today. The two teams have switched around and are ready now for the second half. Jacob Murphy. Just knocking it around, looking to carve out a chance. Doucouré. Fran Beltran. Berge with it. Lovely ball over the top. And players waiting at the far post. It had an invitation attached, but he couldn't avail himself of the opportunity. Well, just look at him. He thinks it's in, just wide.
Well, just to point you in the right direction, we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Sheffield United facing Wolverhampton Wanderers. Yeah, I'm predicting a cracker there. Both teams will have a real go at each other, I'm sure. Alderweireld. Callum Wilson. Now can they create something? And intercepted it. And continues his run. Crossed into the penalty area. Well, that was anything but a textbook header, Lee. Well, to be fair to him, it's not the easiest of chances. Just caught you off the top of his head, really. Bednarek. And options in the centre. Pressure exerted, can he remain calm? Opportunity! And the goalkeeper covered a lot of ground to push that away from danger. Half an hour remaining then. Moving it forward. And in with a real chance. A goal! An exceptional performance this. 4 to the good now. Well, let's see the replay and look at the pace at which the counter-attack happens. And he composes himself, coolly slides it past a lonely keeper, who will be asking questions about where his back four went to. Well, there's nothing better for a manager when a plan comes together. Total satisfaction. And this is turning into something of a rout. 4-0. Number 10, Callum Wilson. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up from the Premier League for you. It's Newcastle United facing Brentford. Yeah, game after game, the season is relentless, but players just love to play. Give them a game any day of the week. That should be a belter. Well, it was never going to worry the keeper. Well, no wonder he's looking a little bit sheepishly at his teammates. Head in a hand sort of moment. And a throw-in forthcoming. Modric. Wilson. Will he find the net? And he's only gone and made it a hat-trick. Well, when he's in this sort of mood, he's absolutely unstoppable. What a performance. Well, Derek, he can relax now. He's got the hat-trick. Fully deserved. Well done indeed. Well, let's take another look at that goal, shall we?
Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. We're now inside the final 20 minutes of the game. Nketiah. Rodrigo. Oh, that's a pass of high quality. Now he's got to stay calm. Oh, burying them beneath an avalanche of goals. No let up here. Well, here it is again. The through ball is perfectly timed. It causes havoc. And when he gets through to the keeper, he just smashes it past him and gives him no chance to think. A lovely finish. Well, no wonder he's delighted. They've been bossing this game up to now. Well, it's an out-and-out pasting. 6-0. Number 7, Luka Modric. Osborne. Well, he's given us away. Wilson. But he took care of it defensively. And they'll get ready for the throw-in. And with play stopped, they will make the change now. Jacob Murphy. Wilson with it. And that is going to be a free kick. No worries for the keeper. Fran Beltran. Egan. And he read it well. Rodrigo. Now, let's see what they can do here. And crossed in there by Gareth Bale. Opportunity. Oh, a tremendous block. His third goal of the match, and you cannot argue with that. Well, he's tearing this defence apart. They can't cope with him. Well, here we can see it again, and no wonder the manager is furious. They just have to get tighter, have to deal with the danger. Not good enough at all defensively. Newcastle United goal. Number 10, Callum Wilson. This is looking threatening. Untidy in possession. Juan Mata. And he's in. It's one goal after another, and it speaks to the quality of their performance.
Well, here's the replay, and what a ball that is to put him through. And once he gets himself settled with the keeper to beat, he hammers it into the back of the net. Smashing goal. Newcastle United goal. Number 10, Callum Wilson. Jack Robinson. No danger here as he runs at them. The cross is on, but nothing doing in an attacking sense. Corner kick played in. Not to be this time. It was an important piece of defending. And there goes the final whistle. It ends in a victory for Newcastle United. And Lee, I wonder what you thought about their performance. Well, it was a very assured performance, wasn't it? Particularly impressive up front. Their forwards really hit form today. The result was never much in doubt, if I'm honest. Nketiah. Well, the goalkeeper in charge of the situation. So now a corner. Well, the defending not the best here. Can he put them in front? Yes is the emphatic answer. And you have to say it was on the cards. Definitely look as though they want to make this move count. Oh, that's a pass of high quality. He's in position. And a goal! The quick 1-2. And they've turned this game on its head. A glorious chance. But it can't get through. Wilson. Must be. There it is! The goals keep coming. No stopping them today. And players waiting at the far post. It had an invitation attached, but he couldn't avail himself of the opportunity. Well, just look at him. He thinks it's in. Just what? And continues his run. Well, that was anything but a textbook header, Lee. Well, to be fair to him, it's not the easiest of chances. Just caught you off the top. Moving it forward. And in with a real chance. A goal! An exceptional performance, this. 4 to the good now. Will he find the net? And he's only gone and made it a hat-trick. Well, when he's in this sort of mood, he's absolutely unstoppable. What a performance. Oh, that's a pass of high quality. Now he's got to stay calm. Oh, burying them beneath an avalanche of goals. No let up here. Opportunity. His third goal of the match, and you cannot argue with that. Well, he's tearing this defence apart. They can't cope with him. And he's in. Oh, there it is! It's one goal after another, and it speaks to the quality of their performance.
Time for a few questions. No further questions, thanks.